লিখেছিলে কালকে? সবাই এটা লিখেছিল? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ সবাই কথা? Yes, Sides are parallel to each other, then the quadrilateral is a. তো আমি তিনটা ডেফিনেশন কেন দিলাম, এটা একটা বড় প্রশ্ন। তিনটা বলতে হবে বিকজ অফ যে এই বিষয়টাকে প্যারালেলোগ্রামের যে ফান্ডামেন্টাল আর স্ট্রাকচারাল প্রিন্সিপাল, এটাকে খুব ভালোভাবে বোঝার জন্য আমি এই তিনটার জন্যই A1 2 3 এই তিনটার জন্য তিনটা জিনিস নিচে লিখবো ABCD দিয়ে, বা এরকম যেমন ধরো যে ফার্স্ট আমি লিখলাম প্রথমটা কি ছিল, ওয়ান পেয়ার অফ অপোজিট সাইডস, তাহলে আমরা এটা নিলাম A B and C। আমরা বললাম যে this quadrilateral AB is equal to CD, এবং আরেকটা তথ্য আমাদের কাছে আছে, সেটা হচ্ছে AB parallel to CD, মানে এই অপোজিট পেয়ার অফ সাইড এরা সমান এবং ইকুয়াল এন্ড প্যারালাল, দুইটা বিষয় ছিল, ইকুয়াল এন্ড প্যারালাল। তাহলে আমরা খুব ডেফিনেটলি বলতে পারি যে এই কোয়াড্রিলেটারাল একটা প্যারালেলোগ্রাম। এবার ধরো যে আমাদের কাছে প্রথম তথ্যটা যেরকম এরকম ভাবে নাই, আমাদের কাছে তথ্য আছে একটা প্যারালেলোগ্রাম সম্পর্কে। আমাদেরকে বললো যে you are given a quadrilateral where all the where both pair of opposite sides are equal. I mean, AB is equal to CD and BC is equal to AD. অর্থাৎ তোমাকে এইভাবে ইনফরমেশন না দিয়ে এইভাবে ইনফরমেশন দিচ্ছে। এবার তুমি প্রথমটা শুধু জানো, কিন্তু উপরেরটা যদি না জানো, তুমি কি এটা যে প্যারালেলোগ্রাম এটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে? তো if you are provided this sort of information that in a quadrilateral both pair of sides or all the pair of sides, opposite side বললে এই সাইডটার অপোজিট এটা, so this is one pair of opposite side and এই সাইডটার অপোজিট হচ্ছে এটা, so they are another pair of opposite side, so there are only two pairs of opposite sides. তাহলে যদি two pairs, I mean both pair of opposite sides are equal, in this case we also can say that this quadrilateral is a parallelogram. শুনতেছো কথা? yes, sir. Now Yes, A B sir. C নাম্বার যদি বলি, যদি এমন বলে যে in this এক মিনিট বসো, ঠিক দুষ্টমানি করবে না। হ্যাঁ, যদি এমন বলে যে if both pair of sides of a quadrilateral are parallel to each other, মানে আমাদের কাছে এবারের তথ্যটা এমন যে AB is parallel to CD G and BC is parallel to AD. আচ্ছা, ওকে, সো এই কেসেও কি হবে, এই কেসেও তোমার এই কোয়াড্রিলেটারটা কি হবে, প্যারালেলোগ্রাম। আসতেছে আমি, তুমি আগেই ওই তিনটা নাম নিয়ে এসো না, because all those three are also parallelogram. That's why I was talking about this. Started with this parallelogram. If you don't understand actually parallelogram, then you are going to understand traditionally we call rhombus, square, rectangle.
they are also parallelogram, because for those three these conditions are also true. But in some cases, some one or two points, they are different to one. Oh wow, thank you. বুঝতে পারছি কথাটা সাদিক? থ্যাংক ইউ ফর ইউর ইন্টারাপশন, যে তুমি বললা, যদিও তোমাকে বললাম দূরে রাখো, বাট কথাটা আসতো। কিন্তু এখন খেয়াল করো যে so all these actually rectangle, square এবং rhombus, তারাও কি parallelogram, they also satisfy these three things. But one thing, তোমার যে অপোজিট না, যেমন rhombus এবং স্কয়ারের ক্ষেত্রে আমরা শুধু অপোজিট বলবো না, আমরা বলবো if all the four sides are equal, or either rhombus অথবা কি square. But if all the four sides are equal, তাহলে তারা প্যারালাল হয়ে যাবে। এখন এটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, যে যারা অনলাইনে আছে একই সাথে তুলে নিবা, যেমন শুনবা আমি আই এম গোইং স্লো, নেভার মাইন্ড, আই এম গোইং স্লো, রাইট? কোয়াড্রিলেটারাল আমরা পড়বো, বাট যতটুকুই পড়বো একটু ভালো করে পড়তে হবে, জানতে হবে। বিকজ আমাদের কি হবে, কোয়াড্রিলেটারাল সংক্রান্ত আমাদের হচ্ছে একটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ভ্যালু, আর একটা হচ্ছে তোমার এরিয়া, এই দুই টাইপের ম্যাথ হবে। এবং this quadrilateral can relate to 20 marks. এটা হচ্ছে বড় বিষয়। এখন তোমার তার মধ্যে 20 মার্কস এর মধ্যে হয়তো 12 মার্কস কোয়াড্রিলেটারাল রিলেট করে দিল, তার মধ্যে একটা হয়তো অ্যাঙ্গেল ভ্যালু ছিল যেখানে হয়তো 4 মার্কস ছিল, আর আরেকটা হয়তো এরিয়া সংক্রান্ত ম্যাথ ছিল, সেখানে একটা কোয়াড্রিলেটারাল ব্যাপার ছিল। So this is actually second phase, and you are learning some advanced item and features. So there is enough time to learn. আমরা স্লো যাব, বাট বুঝে নিতে হবে। একটা জিনিস খেয়াল করো, এ বি, একটু সবাই স্ক্রিনে তাকাও, নাম্বার 2 খেয়াল করো। যদি এমন বলি আমি নাম্বার 2 ক্ষেত্রে আসছে এই AB is equal to CD এবং BC is equal to AD, বাট এমন যদি বলি যে all four are equal, সেক্ষেত্রেও কি অপোজিট ইকুয়াল এই কথাটাকে কি করে না, স্যাটিসফাই করে না? If you say that AB is equal to BC is equal to CD equal to AD, right? তাহলে from here you can pick like this, AB is equal to CD, BC is equal to AD. That means if all the four sides equal, they satisfy B, right? Or I mean number 2. তার মানে এটা ট্রু হচ্ছে rhombus and square এর ক্ষেত্রে, so rhombus and square also কি এখন বুঝছি কথাটা? So these are the some tricky point. তাহলে rhombus এর আমি স্কয়ার কে আলাদা করব কি হবে, দুইটা পয়েন্ট। নাম্বার 1, rhombus এবং স্কয়ার এর মধ্যে ডায়াগোনালের ডিফারেন্স আছে। In both case diagonals bisect each other at 90 degree, but while we're talking about rhombus, diagonals are not equal. While we're talking about square, diagonals are equal. Another thing, angle. For rhombus, the opposite angles are equal, but for square, all the four angles are equal. So that will be the some special point where they will differ. But all these four are parallelogram, right? All they actually satisfy the basic rule of parallelogram. একটু চেঞ্জ হবে, বাট এই কথা কি সবার জন্যই সত্য হবে, স্পেশালি ট্রু হবে। এটা ট্রু হলে এটা ট্রু, বাট এটা ট্রু হলে এটা ট্রু না, বুঝতে পারছেন? মানে এই নিচে যে কন্ডিশন দিছে এটা ট্রু হলে উপরটাও কি হয়, এটাকে স্যাটিসফাই করে। কিন্তু এমন না যে এটা হলেই এটা হবে। যেমন এই কন্ডিশনটা স্কয়ার এবং প্যারালেলোগ্রাম বলতে আমরা রেক্ট্যাঙ্গেল এবং প্যারালেলোগ্রাম বলতে আমরা যেটাকে চিনি সেটার ক্ষেত্রে ট্রু, বা চারটার ক্ষেত্রে ট্রু। বাট এই কথাটা কি শুধুমাত্র
স্কয়ার আর রাম্বাস তো এই জন্য এটা হচ্ছে মোর ইউনিভার্সাল, রাইট? অপোজিট সাইডস আর ইকুয়াল। এই হচ্ছে পার্থক্যটা। সবাই বুঝতে পারছি? হ্যালো হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. আমি ছবি নিব। খেয়াল করি যে সেটা আমি একটু অন্যভাবে করি। যেমন আমরা ধরো একটা লাইন নিলাম এবং আমি এটা কপি করি। সো দিস টু লাইন আর ইকুয়াল, রাইট? আমি যেখানেই বসাই ইট উইল ক্রিয়েট ইদার রম্বাস অর প্যারালেলোগ্রাম। এখন আমি বলতে চাচ্ছি যে if one pair of opposite sides is equal and parallel, then all the four will be equal and I mean the other pair of opposite side will also be equal and parallel. আমি একটা কাজ করি, আমি এই পাশে আমরা এইটুকু নিশ্চিত যে এটা কি প্যারালাল অবস্থা, মানে দে আর ইকুয়াল। আমি কিন্তু কপি করছি আর আমি যতই মুভ করি, হ্যাঁ, আমি যদি এটাকে কোনো জায়গায় সেন্টার করে রোটেট করাই নাই, তাহলে এটা কি হচ্ছে, এটার সাথে প্যারালাল অবস্থা। দেখো যে আমি এটার সাথে মিলে যাবে, মিলে গেছে না? তো প্যারালাল না হলে এটা মিলে যেত না। বুঝতে পারছো? প্যারালাল আছে, সবাই কি খেয়াল করতেছে স্ক্রিনে? Yes, sir. Yes, yes, sir. আপনারা খেয়াল করে, হ্যাঁ, আমি দেখাই যে প্যারালাল না হলে যে দেখাই, আমি এবার এটাকে একটু এন্টায়ার স্ট্রাকচারটাকে রোটেট করে দিলাম। এখন আর প্যারালাল নাই, মানে আমি এই ইয়েতে পাওয়ার পয়েন্ট এটা করা যায় না, তো আমি এই জন্য টেকনিক অ্যাপ্লাই করলাম। নাও এটা যেহেতু প্যারালাল না, এটা যে এটা কি করছে, এটা এই মাথাটা মিলালে ওই মাথাটা মিলবে না, মিলবে না। কিন্তু এটা প্যারালাল, এটাকে মিলবে যেখানেই সরাই আমি। আবার নিয়ে আমি যদি ছেড়ে দিলাম, আবার নিয়ে আসি, তাহলে কি হবে? আর এখন ম্যাক্স অফ ওয়ার্ড হচ্ছে অনেক বেশি কি ইন্টেলিজেন্ট, অনেক বেশি। দাগ টাগ দিচ্ছে। আমরা বলছিলাম একটু আগে থাকি জায়গাটায়, আমি এখানে রাখছি এবং আমি বললাম যে ওকে এটা একটা প্যারালেলোগ্রাম হবে, because these two pair of opposite side are এটা কি প্যারালাল এন্ড ইকুয়াল। সবাই শুনতে পেয়েছো? এইটা আমি নাম দেই, and I'm going to prove it with this software that this is true. I mean the whole এই সফটওয়্যারটা তো আর এই জিওমেট্রিক রুলের বাইরে বানাতে পারে না, জিওমেট্রিক রুল ফলো করে বানাতেছে, রাইট? এটা সিডি, রাইট? সিটা উপরে দেই, সি এটা ডি। স্যার এই লাইনস গুলো আঁকবো? না না, অবজার্ভ করো, এক্সপেরিয়েন্স নাও, যে তুমি এভাবে তোমার খাতায় কিন্তু লাভ নাই, আমি জাস্ট ইনটিউশন যাতে ডেভেলপ করে সেজন্য ওটা দেখাচ্ছি। ওকে, নাও আই এম গোইং টু প্রুভ যে আমি যদি এইখানে অ্যাড করি একটা লাইন, সেই লাইনের একটা কপি, এক্সাক্ট কপি নিয়ে এখানে যাই, তাহলে সেটার এন্ড পয়েন্ট বি এবং সি তে মিলে যাবে। তাহলে ব্যাপারটা কি প্রুভ হবে যে the other pair of opposite side, এখানে a থেকে d আর বি থেকে সি যদি সেম লাইন হয়, তাহলে আমরা কি প্রুফ পাবো যে if one pair of opposite sides are equal and parallel, then the other pair also will also be equal and parallel. So আমরা একটা কাজ করি, আমরা আমি এটা থেকে কপি করে নেই। ওকে, মোটামুটি মিলে গেছে, রাইট? এখানে Yes, sir. দেখতে পাচ্ছেন? না, আমি এখানে সামান্য একটু প্রবলেম আছে, বাট অতটা আমাদের সমস্যা হবে না। এখন এই লাইনটা ডেফিনেটলি এডি এর কি, সে প্যারালাল, ইকুয়ালেন্ট কি প্যারালাল, আমি জাস্ট কপি করেছি, রাইট? এটা কি এই লাইনটা হচ্ছে এডি। আমি কালার চেঞ্জ করে দেই না, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। রেড কালার, কালারের নাম ধরে বলা যাবে।
সবাই দেখতে পাও? তাহলে ব্লু লাইনটা কি এডি এর প্যারালাল এন্ড ইকুয়াল, খেয়াল করো যে মিলে যাবে। যদি প্যারালাল ইকুয়াল না হতো কি মিলে যেত কি মিলে যেত না। আমি যদি এদিকে বি আর সি কে বসাই, ওয়াও, রাইট? তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে if one pair of opposite sides are parallel and equal, then it will be a parallelogram, and in that case the other pair will also be equal and parallel. As because আমরা এখানে বলছি যে if it is parallelogram then both pairs are equal and both pairs will be parallel. কিন্তু যখন ফার্স্ট ওয়ান বললো এটা হচ্ছে সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড and low features definition, কারণ এখানে কি বলছে one pair of opposite sides are equal and parallel, right? And it will ensure that the other pair will also be equal and parallel. কথা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. এখন এই স্ট্রাকচারটা সম্পর্কে একদম একটা পারফেক্ট ধারণা আসছে। Yes. তো এবার Yes, একটা sir. জিনিসটা আমি দেখা যাচ্ছিলাম যে if not, যদি 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 না হয়, যেমন আমি এটা সরাই ফেললাম, and we do know that these two line এটাকে আবার একটু করতে হবে, লাইন বড় ছোট হচ্ছে। আমি প্যারালাল, ও এটা দুই সহ আছে, এবি সহ আছে। ওকে গ্রুপ করে দিয়েছি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমরা জানি যে ওর প্যারালাল এন্ড ইকুয়াল। নাও we are going to make it unparallel with that. আমরা টেকনিক্যালি করতে হবে, কারণ পাওয়ার পয়েন্ট এটা করা যায় না। আমি যে আনপ্যারালাল করে দিলাম, তো কন্ট্রোল শিফট জি। এখন খেয়াল করো যে the length of the side is equal to AB, but if we just put this line, this end on this A, the other end will not congruent, right? হচ্ছে কি এই লাইনটা এখানে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, তাহলে প্যারালাল অবস্থা কি আছে? নাই। এখন in that case আমরা যদি এখানে একটা লাইন নিই, তাহলে যেহেতু এই পেয়ারটা কি না ইকুয়াল বাট প্যারালাল না, I mean CD, let's see, CD AB এর সাথে কি AB is equal to CD, but AB is not parallel to CD. It is not parallel sign, right? Symbol. So in that case, খেয়াল করো যে কি হয়, this AC will not be BD. আমি B তে মিলাই, হয়েছে? No, sir. No, sir. One pair is equal but not parallel, then the other pair will also not be equal and তার মানে এর বিপরীতটা কি আসে? If one pair is equal and parallel, then the other pair will also be equal and, এখন প্যারালেলোগ্রাম দিয়ে কেউ কি তোমাকে আর ভয় দেখাতে পারবে? জোরে বলো। চিনতে পাই নাই, কেউ বলেই নাই স্যার, আপনি কি বলেন? এখন কি আর প্যারালেলোগ্রাম ভয় দেখাবে? No, sir. No, sir. একজন মাত্র, এত কষ্ট করলাম আমি গরমের মধ্যে ঘেমে ঘেমে, বাকিরা কি ঘুমাচ্ছ? হ্যালো প্লিজ। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Thank you very much. তাহলে আমরা এখানে এটা কি জিনিস? ডায়াগোনাল, রাইট? সো ডায়াগোনাল কি করে? ডায়াগোনাল বাইসেক্ট ইচ আদার। আমরা লিখব যে আমরা যদি ডায়াগোনাল নিই এখানে, তো for any parallelogram, I mean if something is true for parallelogram, some properties I am telling you now, that the diagonal bisects each other, right? লিখে নাও পাশে, diagonals
diagonals one ভুল হয়েছে DIA diagonals bisect right, এটা হচ্ছে one thing. So under this what we can say actually আমরা আমরা কি বলতে পারি practically আমরা এখানে কি লিখব আমরা দেখলাম যে the AC and BD is our diagonal and they intersect at point O. Now we can say since this is true we can say that AO is equal to CO and BO is equal to CO, right? AO is equal to CO and BO is equal to DO I mean এই AC কে যদি এই পয়েন্টে বাইসেক্ট হয় তাহলে AO should be equal to CO. বাইসেক্ট মানে কি সমান দুটো ভাগে ভাগ হচ্ছে আর BD যদি ওতে বাইসেক্ট হয় তাহলে BO সমান সমান কি and here the diagonals are for specially it is ওই আদার্স প্রপার্টি গুলো আমরা অনেক বেশি প্রপার্টি একবারে করলে মাথা নষ্ট হয় আচ্ছা অল্প অল্প করি হ্যাঁ তো নেক্সট থিং কি বলা যায় সেটা হচ্ছে যে অপোজিট আমি এটাকে কপি করে নিই অনেক জায়গা ছিল নাম্বার 2 ধরো এটার জন্য আর আমরা বলছি যে অপোজিট সাইডস অপোজিট অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল opposite angles are equal. So what do you mean by that? কোনটা কোনটার অপোজিট হবে A এর অপোজিট B C right angle A is equal to কি angle C and angle B is equal to angle E. Done? Opposite angles are equal, right? So এবার another one important thing is there which is true for all the parallelograms. Number 3 ধরো এটা বেশ ইন্টারেস্টিং এটা 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 হচ্ছে কানেক্ট করে দিব অনেক কিছু বসে বসেই সরি নাম্বার 3 হচ্ছে তোমার each of the diagonals
x এই সেন্টেন্সে আমি কোনো কিছু ভুল লিখলাম এখানে ইচটা কোন পার্টস অফ স্পিচ ইচ কোন পার্টস অফ স্পিচ প্রোনাউন এই প্রোনাউন এর জন্য একটা এবং এটা সাবজেক্ট সাবজেক্টের জন্য একটা কমপ্লিমেন্ট দরকার ছিল অফ দা ডায়াগনলস নাউন দিয়ে কমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে এবং তার সাথে একটা আর্টিকেল আছে and this article has become actually the adjective for this noun এবং এই যে this noun phrase is followed by a preposition তাহলে এখানে each কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল এই জন্য ভার্বের সাথে x যুক্ত স্যার ভুল লিখছে ডায়াগোনালস তারপর লিখছে স্যার x আসলে সাবজেক্ট কে each বুঝছি সবাই হ্যাঁ each of the diagonals like a transversal for any pair of sides এখন এটা বলা মাত্রই সবার মাথা কি গরম হয়ে গেছে আমি ফর এনি পেয়ার অফ সাইডস এর এক্সপ্লেনেশনে পড়ে যাই এইটুকু আগে বলি যে এটা প্যারালাল লাইন ওকে এটা ট্রান্সভার্সাল এখন যদি আমরা এইটুকু এখান থেকে আমরা এইটুকু ছবিকে কল্পনায় নিয়ে আসি কেমন লাগে দেখতে জেড উল্টা জেড এটাও তাই না রাইট I mean D A C B তাহলে এখানে এই অ্যাঙ্গেল গুলো কি অ্যাঙ্গেল জোরে বলো শুনতে পাই নাই কারোটা alternate so these two are equal right as because they are parallel and this is transversal so this diagonal AC is acting like a transversal for this pair of angles right and this is the alternate angle in doubt right তো সমস্যা নাই তো ওকে যদি এমন হয় যে আমি এরকম দুটো ভার্টিক্যাল লাইনকে আমরা বললাম যে দে আর parallel to each other in that case আমি এই তো আমি দেখি ট্রান্সভার্সাল তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কি হবে alternate angle তাই তো তাহলে in that case যদি এইটা আর এটা প্যারালাল হয় তাহলে AC কি তাদের ট্রান্সভার্সাল না in that case এটা আর এটা কি হবে alternate রাইট তাহলে এই পেয়ার AB পেয়ারের জন্য এই ডায়াগোনালটা কি ট্রান্সভার্সাল আবার AD পেয়ারের জন্য AD এবং BC পেয়ারের জন্য কি এই ডায়াগোনালটা কি transversal and for the duty for to each pairs of sides parallel side because the opposite sides of any parallelogram are what parallel right so এখানে কি alternate angle তৈরি হয় আলাদা আলাদা হয়তো এখন তুমি এই দিকে আর 5 মিনিট আছে এদিকে আঁকলে একই ঘটনা ঘটবে না এত সুন্দর ছবিটা নষ্ট হয়ে গেছিল যদি আমি ওইদিকে আঁকি একই কেস হবে না কি বলো ইয়েস এরকম হবে না যে তোমার এটা এবং এটা কি
alternate as because this BD has become transversal for AD and BC. So this the angle in between the transversal and the AD is this one, and the angle in between the transversal and BC is this one, right? So they will be alternate angle. So this can be said as transversal. Duty of transversal is performing here, right? So এটা আবার এদের জন্য কি ট্রান্সভার্সাল, সো এটাও কি হবে ইকুয়াল, রাইট? বুঝছি? তাহলে আমরা একটা লাস্ট ব্যাপার দেখি, হচ্ছে যে বেস কালার শো। ওকে, নাও খেয়াল করি যে এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এটা কার সমান? অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল, এটা, রাইট? না, এখন এই ছবিতে আমরা এই দুটো অ্যাঙ্গেল সমান বুঝছি। স্ক্রিনে তাকাও, ছবি পরে আগে খেয়াল করো। তো এখানে খুব কুইক তোমার হচ্ছে যে আইডেন্টিফাই করে ফেলতে হবে ছবি দেখা মাত্র। সো if AC is transversal, right? AC যদি transversal হয়, for which pair of parallel lines? AD and clear? No doubt? Hello? যদি এমন হয় যে তোমার এই অ্যাঙ্গেলটা আর এই অ্যাঙ্গেলটা নিয়ে আমরা কথা বলছি, তাহলে এবার AC কি ট্রান্সভার্সাল, রাইট? আর 1 মিনিট আছে। দ্যাট কেস তোমার হচ্ছে এরা কি AB is parallel to CD. So all these four now it works then, right? বুঝছি ওটা? অতএব এই ছবিটা নিজেরা বাসায় একবার প্রত্যেক ট্রান্সভার্সালের ক্ষেত্রে সে কি করে both pair of opposite সাইডের জন্য ট্রান্সভার্সাল হয়, এবং in this case actually সে দুইটা পেয়ার অফ alternate angles ক্রিয়েট করে, একটা এইদিকে আর একটা এইদিকে, রাইট? এটাকেই ছবির খাতার মধ্যে প্র্যাকটিস করবা। যদি তুমি না করো তাহলে তোমার পক্ষে কি হবে না, ক্যারেক্টারের পরীক্ষার দিন তোমাকে ধরাই দিবে একটা ফ্রিজ, সেটা খুলবা, এবার যে হাসি, আলু গাছ আর কাঁচা মরিচের গাছ, আর মশলার গাছ, এটা নয় বাকি রেবেল। তুমি যদি 3 ঘন্টায় আমি এত কাজ কিভাবে করবো? ইউ হ্যাভ টু বি মোনাস, রাইট? মোনাসের বদলে পারবো না? 20 মিনিটে কাশি শেষ, 5 মিনিটে আলু শেষ। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অনলাইন, বাই বাই, টাটা।